Children, welcome to online classes from our Sheba group of schools. I am very happy to take the online classes for you. Let's move our class. Today's subject is science lesson states of matter. In previous class we learned about the states of matter and I just give a recall for that lesson, and afterwards you can read some other things. Okay. First you have to read states of matter. What is meant by matter? Anything that occupies space and has mass is called matter. What are the things you have to touch and feel? That is the matter, children. Okay, that is called a matter. And matter can exist as solid, liquid, gas. Matter can exist as solid, liquid, gas. Solid means irkamana porul, didamana porul. Liquid means water thing, I think so. Gas means vapor. Okay. Here already we have to learn about the previous class. Okay. Now we are learning properties of matter. What is meant by properties of matter? Solid. Solid have mass, occupy space, definite shape. Solid contents having a mass, occupy space, definite shapes. And liquid. Liquid having also a mass, occupy space, no definite shape. Let's take the shape of the container. Okay, next gas. Gas having also mass, occupy space, no definite shape. Gas also don't have a shape. Okay, they just take the shape of the container. Let's have to learning about how to change the states of matter. Okay, matter change the state as the temperature changes. Matter will be change the temperature without heating or cooling and freezing, everything you have to change the status of the matter. Solid changes into liquid. Solid will be changes into liquid. Liquid changes into gas on heating. Liquid will be changes into a gas vapor because of on heating. Gas become liquid. Gas will be become a liquid. Liquid becomes solid on heating. Liquid will become a solid because of heating. These are the changes you have to learning about in this topic. I will tell you matter. Anything that occupies space and this mass is called matter. Matter can exist solid, liquid and gases, and also having the properties of solid, have mass, occupy space, definite shape. And liquid having mass, occupy space, no definite shape, take the shape of a container. Gas having mass, occupy space but no definite shape. And they have the changes in states of matter. Matter change the state as the temperature change. Solid changes into liquid. Liquid changes into gas on heating. Gas become liquid. Liquid becomes solid on heating. Let us see changes in states of matter. We have the four states of the matter here having melting, evaporation, freezing, condensation. These are the changes of matter. Again I tell you melting, evaporation, freezing, condensation. Now we are learning about this one. Okay. Next melting. First one melting. Change of solid into liquid on heating is called melting. Again I tell you change of solid into liquid on heating is called melting. For example, if ice is heated, it will change into water. Ice is a solid, ice cube is a solid thing. That will be heated means it will change into water. Water is the liquid item. So this is the melting process. Solid into liquid. Ice cube is the solid thing, and then heating means you have to get water. It is the liquid item. This is the process of melting. Again I tell you melting means change of solid into liquid on heating is called melting. For example, if ice is heated, it will change into water. For another example for melting means candle. If you are at home, you are using a candle. It will be heated means the candle will be melted. It will be melted in the candle burning. Next another one is butter. If our mummy prepare something in a kitchen means they have to use the butter in frying pan.
it will be also a melted. It is the best example for the melting also. Then let us move next one, evaporation. Evaporation means change of liquid into vapor on heating is called evaporation. Example, if water is heated, it will change into steam. Again I will tell you, evaporation means ஆவியாதல். அந்த வேப்பரா ஆகும் இல்லைங்களா, அதுதான். அது எப்படி சேஞ்ச் ஆகுமா, சேஞ்ச் ஆஃப் லிக்விட். லிக்விட் வந்து ஹீட் பண்ணோன்னா வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகி அதுதான் என்னதுன்னு சொல்கிறாங்க, ப்ராசஸ் வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர். இன் ஸ்டவ் யூ ஹேவ் டு யூஸிங் ஏ வாட்டர், தி கெட் ஏ ஃபுல் ஃபயர். Water will be boiling means it will spread the vapor. You have to just listen closely means you have to watch it. Okay, for another example, the sun evaporates the water on the surface. This process is also called evaporation. The sunோட ஹீட் இருக்கு இல்லையா, அது சர்ஃபேஸ் நமக்கு வாட்டர் இருந்தால் கூட அந்த சன்னோட ஹீட்டோட அந்த வாட்டர் என்ன ஆகும், எவாப்ரேட் ஆகி காஞ்சிரும் அந்த இடம். அதுக்கு பேர் தான் எவாப்ரேஷன் சொல்கிறோம். Another example நம்ம பார்த்தோம்னா, if you are washing your clothes, okay, you have to go and keep it in the sun shade. That will also water will be a dryer because of evaporation. This is also one of the evaporation process. Again I will tell you, evaporation, change of solid into vapor on heating is called evaporation. For example, if water is heated, it will change into steam. Steam means vapor. For example, another example, the sun evaporates the water on the surface. This process also called a evaporation. And next one is freezing. Freezing means change of liquid into solid on cooling is known as freezing. Liquid வந்து என்னவா சேஞ்ச் ஆகுது, சாலிடாக சேஞ்ச் ஆகுது. எப்படின்னா கூலிங் பண்ணுறதுனால. கூலிங் மீன்ஸ் ஃப்ரீசிங். In home you are having a refrigerator, they are having a freezer box one side. They have to keep a water and fill it there, keep inside the refrigerator, give a 9 degrees Celsius. Then it will be a freezing, it will become a ice cubes. No. For example, water in ice tray and placed in the freezer gets cooled and becomes ice cube. I am already telling, வாட்டர் இன் ஐஸ் ட்ரே. ஐஸ் ட்ரேயில் நம்ம ஐஸ் வாட்டரை ஊற்றிட்டு ஃப்ரீசரில் என்ன பண்ணணும், ப்ளேஸ் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அது என்ன ஆகும், கொஞ்ச நேரம் கோல்ட் ஆகி அதுக்கப்புறமா தான் என்ன ஆகும், அது ஐஸ் க்யூபாக சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, ஃப்ரீசிங் இஸ் த சேஞ்ச் ஆஃப் லிக்விட் இன்டு சாலிட் ஆன் கூலிங் இஸ் நோன் அஸ் ஃப்ரீசிங். And then freezing is the opposite of melting. Because of melting and evaporation you can using a heating. But freezing and condensation you are using to cooling ma. Okay, then freezing is the opposite of melting, and freezing foods having a harmful bacteria. It kills harmful bacteria that can cause food poisoning. So freezing is not a method for making food safe to eat. Okay, next we are moving a condensation process. What is a condensation means? Change of gas into liquid on cooling is called condensation. Condensation is also a cooling process. Then it become a change of gas into liquid. For example, cloud on cooling condense and fall as rain. இப்போ நமக்கு மழை வரத்துக்கு முன்னாடி நம்மளோட மேகம் க்ளவுட்ஸ் எப்படி இருக்கும், பிளாக்கிஷாக ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகி அதில் ஒரு சில்லுன்னு ஒரு காற்று அடித்ததுக்கப்புறம் தான் அது என்னவாக மாறும், ரெயினாக மாதிரி நமக்கு வாட்டராக லிக்விடாக கிடைக்கும். That is the process of condensation. For another example for condensation is forming on grass in the early morning. முன்னாடி ஏர்லி மார்னிங்கில் அந்த பனிக்காலம் இருக்கு இல்லையா, பனிக்காலம் வரும்போது அப்படி தான் பனியோட க்ளவுட்ஸ் இருக்கும்போது அது அப்படியே லீஃப் மேலே படும்போது அந்த பனி எப்படியே மாறும், லிக்விடாக மாறி இருக்கும். நீ மார்னிங்கில் அது பார்க்கும்போது உனக்கு அந்த லீஃபே ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும். ஃபார் another example பார்த்தீங்கன்னா சோடா ஜூஸ் பாட்டில் எவ்ரிதிங் you just keep out of the refrigerator means it will be a sweating. That is also a droplets of water. This is also one of the condensation process. Okay, again I tell you, condensation means change of gas into liquid on cooling is called condensation. Example, clouds on cooling condense and fall as rain. Another example is forming on grass in the early morning. Now let us see one book exercise. Complete the table. They give the state of matter here and add
நியூ ஸ்டேட் ப்ராசஸ். இந்த மேட்டரோட நீங்கள் இந்த ஆட் பண்ண, அதாவது டு கூல் இது ஆட் பண்ணால் அது என்ன ஸ்டேட்டில் வரும், என்ன ப்ராசஸ்ன்றதை நம்ம ஆல்ரெடி மிஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா, இது ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பார்க்கலாம். ஐஸ் ஹீட் பண்ணோன்னா நமக்கு என்ன அது ஆகும், மெல்ட்டிங் ஆகும். என்ன ஹீட் பண்ணுவோம் நம்ம, ஐஸை மெல்ட் பண்ணால் அது என்னவா மாறும், சாலிட் இஸ் ஐஸ் இஸ் த சாலிட் திங். அதை நம்ம ஹீட் பண்ணோன்னா அது என்னவா மாறும்னா லிக்விட். என்னவா மாறும், லிக்விட். திஸ் இஸ் த melting process. Okay, this is the melting process. Next, water நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா அது என்னவா மாறும், ஸ்டீமாக மாறும். ஸ்டீம்னாலே என்னது, வேப்பர். So this process is the evaporation. This process is the evaporation. Okay, this process is the evaporation. Next, clouds is also a gas. Clouds become cool, it is the liquid. This state is liquid. What is the process? This process is condensation. This process is condensation. This process is condensation. Next, they have the state of matter blank dash and new state also dash. Freezing. எதை நம்ம freezing பண்ணி கூல் பண்ணால் என்ன ஸ்டேட்டுக்கு மாறும், வாட்டர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபஸ்ட்டு கூல் பண்ணுவோம். வாட்டரை கூல் பண்ணால் அது என்னவா மாறும், ஃப்ரீசிங்கில் வச்சோன்னா சாலிட் becomes a ice cube. Ice cube is the solid thing. So this process is a freezing. Can you hear? I will give a recall again. Ice, it will become heat. The state is liquid. This process is melting. And water, it will be heat. It becomes steam. And this process is evaporation. And clouds, it will be cool. Its new state is liquid and the process is condensation. And water, it will be cool, it comes solid. This process is the freezing. You have to clear it, ma. Next, you can move the another thing, materials used, not used for eating. You have to eating in some other means you have to burn it some things for fuels. Fuels, substances that give out more heat while burning are used for eating purposes. Eating purposesக்கு நம்ம என்னெல்லாம் ஃபியூல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது தான் இதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, நம்ம முதல்ல ஹீட்டிங் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம், வீட்டில் கேஸ் அடுப்பு பற்ற வைக்கிறதுக்கு தேவையான குப்பைகள்லாம் எரிக்கிறாங்க இல்லையா, அது பார்த்துருப்பீங்க. பிளாஸ்டிக் திங்ஸ்லாம் எரிக்கிறது அது பார்த்துருக்கோம். அது இல்லாமல் நம்ம வெஹிக்கல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ஃபியூல்ஸ் தேவைப்படுது. வேறு ஃபேக்ட்ரிஸ்க்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன விதமான ஃபியூல்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்றத இதில் பார்க்கலாம். என்னென்ன ஃபியூல்ஸ்னால் சாலிட் ஃபியூல்ஸ், லிக்விட் ஃபியூல்ஸ், gaseous fuels. Fuels have three types: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuels means it have a coal, charcoal and then wood, cow dung. Cow dung means மாட்டு சாணம் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, கோல்னா கரித்துண்டுகள். நம்ம இந்த அயன் பாக்ஸ் பண்ணுறவங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதே மாதிரி ஹோட்டல்ஸ்லாம் இப்போ கூட அந்த அடுப்பு வச்சுருப்பாங்க, மண் அடுப்பு வச்சு கரித்தூள் போட்டு சமைக்கிறத பார்த்துருக்கோம். அயன் பாக்ஸ்லேயும் அந்த கரித்துண்டு போட்டு ஹீட் ஓவராக கொடுக்கும், அதுக்காக அந்த கோல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி வுட்டு, இந்த சமையலில் கூட பார்த்துருப்பீங்க, பெரிய பெரிய மரத்துண்டுகளை போட்டு அடுப்பு எரிக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு கவுடங், மாட்டுச்சாணம். இந்த பொங்கல் வைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம்னு நினைக்கிறோம். வில்லேஜில் போனால் நம்ம மோஸ்ட்லி அதை நம்ம பார்க்கலாம். கவுடங் மாட்டுச்சாணத்தை வச்சு அடுப்பு எரிக்கிறதோ வேறு ஏதாவது திங்ஸ் எரிக்கிறதோ நம்ம பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் we have to go liquid fuels. Liquid fuels என்னெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறோன்னா vehicles. Most of them have to using vehicles for petrol and kerosene for have to burn some things in the home also and in outer side also. And then you have to using a oil, விளக்கு எண்ணெய் சொல்லுவாங்களே, விளக்கேற்றுறதுக்கு வீட்டில் விளக்கேற்றுறது. அதே மாதிரி கெரோசின் லேம்ப் கூட இருக்குது. அந்த கெரோசின் ஊற்றி லேம்ப் திரி போட்டு விளக்கேற்றுற அந்த ஓல்டன் ஏஜஸில் அது மாதிரி திங்ஸ் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணாங்க லிக்விட் ஃபியூல்ஸாக. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we have to go gaseous fuels. gaseous fuelsல ரெண்டு இருக்குது. கோபர் கேஸ் ஒன்று இருக்குது, இன்னொன்று எல்பிஜி கேஸ் இருக்குது. கோபர் கேஸ்னால் மாட்டு எரிவாயு, மாட்டுச்சாணம் எரிவாயுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாட்டுச்சாணத்துலேருந்து எரிவாயு வந்து அது யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் எல்பிஜி கேஸ்னால் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம்லையே சிலிண்டர்ஸ், அது ஒன்று எக்ஸாம்பிள் கேஸஸ் ஃபியூல்ஸ். ஓகே, அகைன் ஐ வில் டெல் யூ materials used not used for heating, fuels, substances that give out more heat
while burning are used for eating purposes. And fuels having three types: solid fuels, liquid fuels and gaseous fuels. Solid fuels having example coal, charcoal, wood and cow dung. And liquid fuels are using oil, kerosene and petrol. And gaseous fuels are having gobar gas and LPG cylinder. Let us see the book exercise. First one, you have to see about true or false. Indicate whether the following statements are true or false. Let us read the question, children. Solids have a definite volume. Solids have a definite volume. True. Liquids cannot flow. False. Liquids cannot flow. False. We can melt any substance by cooling it. We can melt any substance by cooling it. False. Liquids can take the shape of the container. Liquids can take the shape of the container. True. Gases have a definite shape or volume. Gases have a definite shape or volume. False. Matter changes its state when it is added or removed. Matter changes its state when it is added or removed. True. A fuel is a substance which gives heat energy on burning. A fuel is a substance which gives heat energy on burning. True. Next home letter is fill in the blanks. They give the answers here. Evaporation, mass, water, solid, stone, freezing. Now we read the question. The measure of matter in an object is called mass. The measure of matter in an object is called mass. Change of liquid into vapor on heating is called evaporation. Change of liquid into vapor on heating is called evaporation. An example for liquid is water. An example for liquid is water. The change of liquid into solid on cooling is known as freezing. The change of liquid into solid on cooling is known as freezing. An example for solid is stone. An example for solid is stone. Next, third home letter is matching. They give the picture here. You have to put the line. Draw a line to match the objects and the state of matter. First one is cloud. Cloud is the gas. And then charcoal. Charcoal is the solid. Oil is the liquid. And this is water. Water is the liquid. And this is vapor. This is also a gas. And apple is a solid thing. Now let us see next home letter. Answer in a word or two. Which of this is a solid? Wood or juice? Answer is wood. Which of this is hard? Sponge or glass or cloth? Correct answer is glass. What are the three states of matter? Solid, liquid, gas. Name three substances which can change to liquid when they are heated. Ice cube, butter, wax. Next, which state of matter is rain? Liquid. Which among the state of matter has definite size but no definite shape? Answer is liquid. Next home letter is find me. They give the answer here. Liquid, water, wood. Let us read the question. I am a 5-letter word. I am an essential need for your life. I remain in all the three states of matter. Who am I? I am a water. I am a solid. I am obtained from the trees. I am useful for eating. Who am I? I am a wood. I am one among the three states. I have loosely arranged particles. I become vapor on eating. Who am I? I am a liquid. Next home letter is describe the word in one sentence. They give the question here. They have to give one sentence about it. Okay. Solid. It is a rigid as fixed shape. Liquid. It does not have definite shape but has definite volume. Melting. Change of solid into liquid on heating. Evaporation.
Change of liquid into vapor on heating. Freezing. Change of liquid into solid on cooling. Next home letter is which change of state is taking place in each description below as use these words. Let's give some answers here. Freezing, evaporation, condensation, melting. An ice cube turning to water. This process is melting. Water turning to ice in a freezer. This process is freezing. Change of liquid into vapor on heating. This process is evaporation. A bathroom mirror misting up. This process is condensation. I hope that everyone should understand this lesson, children. We will meet in the next class. Thank you, students.